Okay, so share ko sa inyo ito guys, no, yung malakas natin guys na APN guys. So APN Fast Internet to All Network guys. Okay, so para ma-set up natin guys yung APN natin guys na malakas guys sa ating network guys or sa ating network SIM guys, ay pupunta lang tayo dito guys sa settings natin guys. So tuturo ko sa inyo guys. So punta lang tayo dito guys. Share ko sa inyo guys yung APN natin na malakas. So i-set up natin guys, no. So para ma-set up natin guys, so punta tayo sa settings natin. So pasok tayo diyan. So wait lang natin guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, nandito na tayo guys sa settings natin guys. So dito guys, hanapin lang natin dito guys yung SIM card natin guys or dual SIM or cellular network guys. So kung makita nyo guys, ito yung dual SIM and cellular network natin. So click lang tayo dyan guys. So click tayo dyan. So pagka-click natin guys, ay ito yung lalabas guys, no. Makikita natin dito guys yung SIM card information natin guys or settings ng SIM card natin guys. So makita nyo guys, meron na akong dalawang SIM card. So pili lang kayo dyan kahit saan dyan guys, no. So halimbawa kasi nyo guys SIM 1 natin. So click lang natin guys yung number natin. So SIM 1. So pagka-click natin yan guys, hanapin lang natin dito guys yung APN natin guys or yung access point name natin guys. So kung makita nyo guys, nandito guys yung access point name natin guys. Ito sa baba na ito guys. Yan. So click natin guys yung access point name guys. Yan. So kung makita nyo guys, meron tayong standard na APN or access point name guys. So ang gagawin natin dito guys ay gagawa tayo ng sarili nating APN guys. So APN na malakas guys. APN Fast Internet to All Network guys. So pangkalahatan nito guys yung gagawin natin guys na APN guys or set up natin guys na APN guys. So para maka-set up tayo guys, i-click lang natin guys yung plus na ito. Yan, sa gilid na yan guys. Or minsan guys sa baba sa inyo guys, no. So nakadepende yan guys sa phone natin guys. So sa akin guys, nasa taas yung plus na ito. So click lang natin guys yung plus na yan. Yan. So pagka-click natin guys ng plus guys, ay ito na yung lalabas guys, no. So nandito na guys yung information guys ng APN guys or access point name natin guys. So bago ito guys, no. Bagong new APN guys. So gagawa tayo guys ng malakas guys or magsiset up tayo guys ng malakas guys na APN guys. So pangkalatang APN nito guys, no, para sa lahat ng network guys, okay? So una natin gagawin dito guys para makaset up tayo, i-click lang natin guys yung name na ito guys or click natin guys yung not set na ito guys, no. Yan, so click natin yan. So pagka-click natin yan guys, ay ito yung lalabas guys. So ilagay lang natin dito guys, kayo na lang bala guys sa kung anong gusto nyong pangalan guys, no, sa APN nyo guys. So sa akin guys, ilagay ko lang guys yung fast internet guys. Yan. 2024. So kahit anong name lang guys, no, ilalagay nyo guys. So sa akin guys, yan lang ilagay ko, sample guys, no. Fast internet 2024. So para ma-save natin yan guys, ay click lang natin guys yung save na ito guys. So click natin yung save na yan. So pagka-click natin guys ng save na yan guys. So next naman tayo dito guys sa APN natin guys. So set up natin guys yung APN. So yung APN natin guys ay www.fastinternet.ph guys. Yan. So fastinternet.ph. So walang space guys sa fast internet guys, no. Yan. So ngayon guys, click lang natin guys yung save para ma-save yan. So na-save din siya guys, no. So next naman tayo dito guys sa so dito guys, wag na natin lagyan ng ano guys, no. Wag na natin lagyan ng username at yung password. So next naman tayo dito guys sa server guys, no. So server nito guys ay standard guys, no. www.google.com. google.com. Tapos click natin guys yung save na yan. So click natin save. Yan. Tapos next naman tayo dito guys sa MMS port guys. So MMS port natin guys, kung makita nyo guys, ito guys, no. So MMS port guys ay 888 lang tayo guys, no, or 8.8 8.8 or 9.9 9.9 guys, no. So apat na 8 guys. So 888 yan, 888 or pwede rin guys 999 guys. So sa atin guys, ano lang tayo guys, no? Standard lang tayo guys. So 888 lang tayo guys. So sa inyo, sa akin guys, hindi ko malalagyan guys ng dot guys, no? So kapag sa inyo guys malalagyan ng dot, lagyan nyo ng dot guys, no?
So dapat 8.88.8 yan siya guys. So sa akin guys, ano na guys, naka-direct na siya guys sa 888. So sa akin guys, click ko lang guys yung save para ma-save natin. Yan. So click natin guys yung save. Tapos next naman tayo dito guys sa authentication type guys. So hanapin lang natin dito guys yung authentication type. So kung makita nyo guys, nandito guys yung authentication type natin. So click lang natin yan. So authentication type natin guys ay PAP or CHAP guys, no. So pang malakasan ito guys. So PAP or CHAP, yan. So click natin yan yung PAP or CHAP na ito. Ito yung pipili natin guys sa authentication type natin guys. So next naman tayo dito guys sa APN type natin guys. So APN type natin, iset rin natin guys. Kung makita nyo guys na ito guys, no. So set natin yan. So APN type natin guys ay default guys, no. Default tapos ganito, tapos yan. So ganyan yung APN type natin guys, no. So tapos click lang natin guys yung save na ito. Yan. So click natin save. Tapos next tayo dito guys sa APN protocol natin guys. So APN protocol natin guys ay pipili natin dito guys yung IPv4/IPv6 guys. So click natin guys yan. Yan yung pipili natin guys pang malakasan. Tapos APN roaming protocol natin, same lang din guys. Igaya rin natin sa IPv4/IPv6 guys. Ito pa rin guys, no. Yan. So same lang sila guys. So mag-same yan silang dalawa guys, no. APN protocol tsaka APN roaming protocol guys. So same yan sila guys para mag-match guys yung network natin guys. Okay. So next naman tayo dito guys sa dito guys sa Birebeto, yan. So click natin yan. So dito guys, click natin guys yung dalawain natin guys pang malakasan guys. So unspecified tsaka yung LTE guys. So dalawa yung pipiliin natin dito guys. Yan. Tapos back lang natin guys para ma-save. Yan. So kung makita nyo guys, unspecified tsaka LTE yan siya guys, no. Yan. So okay na tayo dito ngayon guys, no. So i-check lang nyo guys kung tama yung type nyo guys. So kapag okay na yun siya guys, so pwede na natin guys i-testing guys kung malakas nga ba yung ginawa nating APN dito guys sa network natin or setup natin guys sa network natin guys. Okay? So ngayon guys, para ma-save natin, click lang natin guys yung save na ito. Yan. So click natin guys yung save na yan. Yan. So kung makita nyo guys, nandito na guys yung bago nating APN guys or access point name guys, no. Yan. So ngayon guys, isi-select natin guys yung ginawa natin guys. So ipapalit natin dito guys, no. Ipalit natin ito guys. Ito ipalit natin ito guys. Yan, ipalit natin. So para mapalit niyan guys, i-click lang natin ito guys. Ito guys, no. Click lang natin dito sa gilid. Yan. So pagka-click natin yan guys, ay i-refresh natin guys yung network natin guys. So, or data natin guys. So para ma-refresh natin yung data natin guys, kailangan natin guys i-airplane mode guys. So labas tayo guys. So nakasave niyan guys. So back natin. Yan. So ngayon guys, ang gagawin natin guys ay back tayo. So punta tayo dito guys sa ating network guys. Yan. So ngayon guys, ang gagawin natin guys ay airplane mode natin guys ng 5 seconds guys. So airplane mode natin. So click natin guys yung airplane mode natin guys, no. Yan. So click natin yan. So bilangan natin guys ng 5 seconds guys. So 1, 2, 3, 4, 5. So okay na yan siya guys. So enable natin guys yung airplane mode natin. Yan. So na-refresh na guys yung data natin guys. So wait lang natin guys. No. Kung makita nyo guys sa taas guys. Yan. Kapag meron na yan guys, signal guys. So pwede na nating i-test guys, no. So speed test natin guys kung gaano kalakas guys, no. Yan. So speed test natin guys. So wait lang natin guys, no. So try natin guys kung ilan yung Mbps ng download niya guys. Tsaka yung upload niya guys, no. So yung area namin dito guys, medyo kulob guys. Pero kung makita naman guys ninyo guys, no, yung ano natin guys, yung yung signal ng data natin guys ay hindi siya full guys, no. So kulob yan siya dito sa amin guys, kaya ganito yung signal sa amin guys. So medyo mahina guys. Pero kapag pinalitan nyo guys yung APN nyo guys, try natin guys kung gaano kalakas guys, no.
So try natin guys, i-go guys. So speed test natin guys. Yan. So try natin yung ano niya guys. Speed test niya guys. Yan. Yan. So 28 Mbps guys, no? So muntik na siya guys mag 30 Mbps guys. So paano na lang pala guys kapag yung full guys yung ano natin guys, no? Kung full guys yung signal ng SIM card natin guys. So kasi dito guys area namin medyo kulob guys, nang dito kami sa loob ng bahay guys, kaya ganito guys yung signal guys. Pero hindi na masama guys, no? Malakas na ito guys yung download niya guys na 28.0 guys na Mbps guys. Tsaka yung upload niya guys, no? Malakas guys yung upload niya guys. 6.12 guys. So ako guys dati nag-upload lang ako guys na Mbps na sa 4, pero ngayon guys nasa 6.12 na. So mataas na ito guys, no? So kaya na nating guys manood guys ng higher na quality guys ng video guys sa YouTube guys. Okay? So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys i-set up guys yung APN natin guys na malakas guys. So APN, fast internet to all network. So pwede dito guys sa Smart, Talk and Text, SunGlobe, NTM guys. So to all network na ito guys, no. So kung gusto niyo i-try guys, so try niyo guys yung video tutorial natin guys. Okay? So try nyo guys, baka malakas din sa inyo guys, no. So hanggang dito lang guys, no. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. So maraming salamat sa panonood guys, no. Sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutang i-click yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod nating video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.